Namaskaram. What can be the most precious gift for your child? ഞാൻ പറയട്ടെ, നമ്മുടെ ടൈം ഇൻ ദർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ മെമ്മറീസ്. അവരുടെ സ്റ്റോറീസിലും നമ്മുടെ ടൈം ഉണ്ടാവണം. ഈ വീഡിയോ ഇസ് ഫോർ ഓൾ ദോസ് ഹൂ ഹാവ് 10 to 14 year olds അറൗണ്ട് യു. അവരുടെ കൂടെ നമുക്കും പഠിക്കാൻ പറ്റണം. അവരുടെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഡൗട്ട്സ് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ നമുക്കും പറ്റണ്ടേ? അവരുടെ ഡൗട്ട്സ് ഇനി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡോ സ്കാനിങ് ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പിയോ ഡിഫറൻസിയേഷനോ ഇൻറ്റിഗ്രേഷനോ ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല. അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു കുത്ത് വെച്ച് തുടങ്ങാം. ഇനി ഡെസിമൽ ഡോട്ടിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ. ഡെസിമൽ ഡോട്ടിൻ്റെ നമ്പേഴ്സിൽ അഡീഷൻ ഓർ സബ്ട്രാക്ഷൻ വന്നാൽ ഡോട്ട് ഷുഡ് ബി ഗിവൻ 1 below the other. അതായത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്തോ നമ്മൾ 1 below the other നമ്പേഴ്സ് എഴുതിയിട്ട് ആ എഴുതുന്ന സമയത്ത് ദ ഡോട്ട് ഓൾസോ ഇൻ ബോത്ത് ദ നമ്പേഴ്സ് ദ ഡോട്ട് ഓൾസോ ഷുഡ് ബി പ്രസൻറ്റ് 1 below the other. അങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ നമ്പേഴ്സ് എഴുതിയെടുക്കാൻ. ഇനി ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ദ ഡോട്ട് ഷുഡ് ബി ഗിവൻ ആഫ്റ്റർ ദ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ്. അതായത് യൂണിറ്റ്സ് പ്ലേസിൻ്റെ ശേഷമായിരിക്കണം നമ്മൾ ഡെസിമൽ ഡോട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അത് ഹോൾ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ കാര്യം. ഇനി വൺ ലാസ്റ്റ് തിങ്, മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണെങ്കിലോ 3 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്, മൾട്ടിപ്ലൈ ദ നമ്പേഴ്സ് വിത്തൗട്ട് ഡെസിമൽ ഡോട്ട്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, 2 നമ്പേഴ്സിലും അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ നമ്പേഴ്സാണോ നിങ്ങൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തത് അതിൽ ഡെസിമൽ പ്ലേസസ് കൗണ്ട് ചെയ്യുക. ഹൗ മെനി ഡെസിമൽ പ്ലേസസ് ആർ ദെയർ ഇൻ ദോസ് നമ്പേഴ്സ്, അത് കൗണ്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. മൂന്നാമത്തെ ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്, എത്ര നമ്പേഴ്സാണോ ഡെസിമൽ പ്ലേസസിലുള്ളത് അതേ നമ്പർ ഓഫ് ഡെസിമൽ പ്ലേസസ് ഷുഡ് ബി ദെയർ ഇൻ യുവർ ആൻസർ. അതായത് 2 നമ്പേഴ്സാണ് നമ്മൾ ഡെസിമൽ ഡോട്ട് വെച്ചിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഇൻ ഈച്ച് ഓഫ് ദോസ് നമ്പേഴ്സ് ഇഫ് യു ഹാവ് 2 decimal places then your answer will have a total number of 4 decimal places. If you know this rule, if you know these rules, I would say decimal dotൻ്റെ എന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും എന്ത് ഡൗട്ട് നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ക്ലിയർ ഇറ്റ്. ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ അവർക്ക് ഇരുന്ന് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടേക്ക് ഇറ്റ് ഫ്രം മീ, ഒരു 6th സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓൺവേർഡ്സ് 12th സ്റ്റാൻഡേർഡ് വരെ ആ കുട്ടീൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇത് ഉണ്ടാവും. ദാറ്റ്സ് എ വേർഡ്. ട്രൈ ദിസ്. ഹാപ്പി ലേണിംഗ് ആൻഡ് പിഞ്ച് യുവർ ബ്രെയിൻ. So quickly take your pen and you are going to write 5 problems. ചെയ്യാം നമുക്ക്. ആദ്യത്തത് 3.75 minus 2. Second one is 4.01 minus 2.08. മൂന്നാമത്തത് 167 plus 3.09. നാലാമത്തത് 1209 minus 8.25. And the last one 705, that is 705 minus 18.49. നോക്കാം നമുക്ക് one by one. So here it is. ആദ്യത്തെ പ്രോബ്ലം 3.75 minus 2 ആയിരുന്നു. അതിൽ 2 എന്ന് പറയുന്നത് ഹോൾ നമ്പറാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഡെസിമൽ ഡോട്ടിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഡെസിമൽ ഡോട്ടിൽ ഹോൾ നമ്പേഴ്സിൽ യു ഷുഡ് പുട്ട് ആഫ്റ്റർ ദ ഹോൾ നമ്പർ. യൂണിറ്റ്സ് പ്ലേസിലാണ് 2 ഉള്ളത്. സോ ആഫ്റ്റർ 2 നമ്മൾ ഇട്ടു. വൈ 2 zeros? ഞാൻ 2 zeros എന്തിനാണ് ഇട്ടത്? ബിക്കോസ് 3.75 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 zeros, 2 ഡെസിമൽ പ്ലേസസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതിനെ മാച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹാവ് പുട്ട് 2 more zeros here so that they won't get confused. So you have 3.75 minus 2.00, 5 minus 0, 5, 7 minus 0, 7, and 3 minus 2, 1. So the answer is 1.75. Any
രണ്ടാമത്തെ പ്രോബ്ലം we have 4.01 minus 2.08. അതായിരുന്നു പ്രോബ്ലം. 4.01 മൈനസ് 2.08. അപ്പം എവിടെ വെച്ച് തുടങ്ങും? വാട്ട് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് റൂൾ വി സെറ്റ് ഇൻ ഡെസിമൽ ഡോട്ട്? കീപ് ദ ഡോട്ട്സ് വൺ ബിലോ ദി അതർ. സോ 4.01 ഡോട്ട് ഇവിടെ, 2.08 ഡോട്ട് ഇവിടെ. സോ വൺ ബിലോ ദി അതർ. ഇനി 1 minus 8 ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? നോ. So you have to borrow from the previous number. Previous number is 0. അവിടുന്ന് borrow ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? No. So you go to the next number, that is 4. So 4 becomes 3. 4 നൊന്ന് borrow ചെയ്തു, 3 ആയി. 0 becomes 10. ഇനി 10 എന്ന് വീണ്ടും നമ്മൾ borrow ചെയ്തിട്ടാണ് 1 11 ആക്കി. 1 11 ആവും. So 11 minus 8 is 3. 10 9 ആവും. So 9 minus 0 is 9 and 3 minus 2 is 1. In confusion and what you should ask your child is add these two. Add these two and make sure you get this first number. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ for some time they'll get confidence that they are able to do the subtraction in decimal numbers. So 8 plus 3 is 11, so you will have 1 balance. 9 plus 1 is 10, so you will have a 0 there and 1, so 2 plus 1 and plus carry over 1 becomes 4, so you will get 4.01. That's the first number. That means your answer is correct, perfectly right. So here's the third problem. We said 167 plus 3.09. അതായിരുന്നു question. 167 plus 3.09. Again very easy. 167 whole number ആണ്. So after the units place, എവിടെയാണ് units place ഉള്ളത്? 7 is in the units place. After the units place you will put one decimal dot there. So I put 2 zeros after decimal dot because you have 2 places here. So 0 plus 9 is 9, 0 plus 0 is 0, 7 plus 3 is 10, and that becomes 170.09. That's the answer. 167 plus 3.09 is 170.09. Here's the fourth question. We have 1209 minus 8.25. അതായിരുന്നു question. 1209 minus 8.25. Again decimal dot കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് places ഉണ്ട്. So I have 1209 1209.00 രണ്ട് places ഇട്ടു minus 8.25. Again you have a 0 minus 5, not possible. Borrow from the previous number, it's 0, not possible. Jump to the previous number again, you have 9 there, 9 8 ആവും. 9 എന്ന് borrow ചെയ്ത് 0 becomes 10. നമുക്ക് ഈ 0 ആണ് വേണ്ടത്. So 10 എന്ന് വീണ്ടും ഒന്ന് borrow ചെയ്തു, 10 becomes 9 and the last digit becomes 10 here. So 10 minus 5 is 5, 9 minus 2 is 7, 8 minus 8 is 0, 0 here again, 2 here and 1 here. So 1209 minus 8.25 gives you the answer 1200.75. Got it? Here's the last one. Remember the question was 705 minus 18.49. നമ്മൾ ഡെസിമൽ ഡോട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയുന്ന നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മൾ ഒരിക്കലും 49 എന്ന് പറയരുത്, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഇൻ ദ ടെൻസ് പ്ലേസ്. അപ്പം യു ഷുഡ് സ്പെൽ ദ നമ്പേഴ്സ്. എത്രയാണോ യു ഷുഡ് ബി സ്പെല്ലിംഗ് ഔട്ട് ദ നമ്പേഴ്സ്. 18.49, ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ യു സേ. So let's do it again. 705 എന്ന് പറയുമ്പം ഹോൾ നമ്പർ ആണ്, യൂണിറ്റ്സ് പ്ലേസിൽ 5. So you have the decimal dot after the units place. 705.00 എന്നിട്ടു നമ്മൾ, because you have 2 decimal places there. Now 0 minus 9, but here you have go to the previous number, again it's a 0, go to the previous number again. So 5 becomes 4,
0 becomes 10, 10 എന്ന് വീണ്ടും നമ്മളൊന്ന് borrow ചെയ്തു, so 10 becomes 9 there, and the last 0 becomes 10. So 10 minus 9 is 1, 9 minus 4 is 5. ഇനി 4 minus 8 നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. So go to the previous number. ഇനി previous number വീണ്ടും 0 ആണ്, so you go to the previous number. അപ്പോൾ 7നെ 6 ആക്കി, 0 becomes 10, 10 എന്ന് വീണ്ടും ഒന്ന് borrow ചെയ്തു, 4 becomes 14. So 14 minus 8 is 6, 9 minus 1 is 8, and 6 here again. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആസ്ക് യുവർ ചൈൽഡ് ടു ആഡ് ദിസ്. നമുക്കൊന്നും കൂടി ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ, so 9 plus 1 is 10, so 0 here, then you have 1 carryover, so 4 plus 5 is 9, plus 1 10 again, so you have again a 0, you have the decimal dot here, so 0 0 10, 1 carryover, so 8 plus 6 is 14, plus 1 15, so you have that 5 there, 1 carryover again, 8 plus 1 9, 9 plus 1 10, and 7, so 70500, that's your number there. Yeah, happy learning. നമ്മൾ എന്ത് പുതിയ കാര്യം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും you should be giving some homework to your child. So here is the homework for you. So you have the first one, 9.89 minus 2. Then you have 100.05 minus 4.09. മൂന്നാമത്തത് 2034 minus 7.91. And the last one, 1785 plus 19.78. Do this homework and comment in the comment box.